Zaborinsia. No mu gihe biturangira Yesu uraseruka ugakora mu birenze ubwenge bwacu nk'abana b'abantu mwami Yesu wowe ntakikunanira uhatembesha amazi agatemba uca inzira aho zitari ibyacu byose twabura ibisubizo nk'abana b'abantu si ibyo byakunanira urashoboye imitima ikomeretse werekane Yesu utabara kwawe hejuru ibitunanize kuko mwami kuko Yesu kuduza amarira zidutera mwami we ubukene upfubye umupfakazi urashoboye kuturengera muri byose uhura nabyo muri iyi si Yesu muri iyi si
turaganira ku mbogamizi zituma tutaba abakristo bari mu shusho mu rugero rw'Imana. We are talking about the hindrances that make us become less than what God thinks about us. Gusa n'Imana. To look like God. Kugira ishusho y'Imana. To have the likeness of God. Kuko igihe cy'Imana cyageze. Because the time of God has come. Imana irimo irakora. God is working Mu buryo butangaje. in an amazing way. Imana irimo irakoresha abantu bayo. God is using his people. Imana ifite umugambi wo gukoresha itorero ryayo muri iyi myaka ya nyuma y'umusaruro wa nyuma. God has a great purpose of using his church in these end times for a great harvest. Rero gusa n'Imana ni iby'ingenzi. To have the likeness of God is very important. Gusa na Yesu ni iby'ingenzi. To have the likeness of Christ is very important. Mu mibereho, In the way we live, muri comportement, behavior, in all our behaviors, muri attitude uko twifata. in all our attitudes, the way we carry ourselves, Tugomba gusa na Yesu mu buryo bwose. we need to look like Jesus in all ways, Kugira ngo tubashe kuba igisubizo cy'isi. so that we can be a solution to this world. Yesu ntiyaneshejwe n'isi. Jesus was never overcome by this world, Ahubwo Yesu yanesheje isi. but Jesus overcame the world. Ba bandi bafite ubuzima bw'Imana imbere muri bo nibo bazanesha isi. Those who have the life of God inside of them are the ones who are going to overcome the world. Twarebye ibintu bimwe bituma umuntu bibinga imbogamizi ituma umuntu atagira ya shusho ya Kristo. Cyambere twasanze ari kamere. We looked at some of the things that make us be hindered to have the likeness of Christ. One of the things we saw was carnality. Kamere, Carnality of flesh, kugendera mu mubiri, walking in the flesh, mu bitekerezo muntu. the mind of man. Bibiri iravuga ngo umuntu ufite kamere muntu ntashobora kunezeza Imana. The Bible says that anybody who has the flesh of man, walking in the flesh of man, cannot be able to please God. Bibiri ivuga ngo ni inyamaswa abantu. The Bible says that they are animals, human animals, beasts. Nanone ikindi tubereye imbogamizi kugira ngo tutabasha kugaragaza ishusho na kamere y'Imana n'ibisebe. Another thing that becomes a great hindrance so that we don't have the likeness of God are wounds. Twagerageje kuganira ku bisebe mu byumweru bishize. In the past weeks, we tried to talk about the wounds. Dusanga abantu benshi bafite ibisebe byakomotse mu muryango w'abavutse. We found that many people have wounds that come from the families where they were born. Gutabwa n'umuryango. Rejection by the family. Hari byinshi bigaragaza mu nyigisho za deliverance nateguye imyaka kuva muri 1998 twavugaga ibintu bituma umuntu ashobora kuba rejete muri brochure yitwa Combat Spirituel. In a brochure called Spiritual Combat that the apostle prepared in the 1980s, he gave some examples of things that make somebody get rejected in the family. Abantu batangira kuba rejete ryari. When do people start getting rejected? Umuntu atangira kuba rejete akiri mu nda. You begin to get rejected when you are still in the mother's womb. Iyo umubyeyi umwe atutse undi mubyeyi umwana ari mu nda arumva. When one parent abuses the other parent, the child that is in the womb hears. Ukuriya muntu Because that person ni muto mu myaka ariko ni mukuru mu mwuka. may be small in years but is grown up in spirit. Burya umwana ni umuntu mukuru mu mwuka. A child is a grown up in the spirit. Iyo nyina arimo akora ibyaha iruhande rwe cyangwa se nubwo rwaba uruhinja rw'amezi 3 rurakira mu mwuka ibintu byose biri mu bikorwa. When the father or the mothers are sinning around that person, that child in the spirit is receiving the effects of those sins. Iyo umwana avutse kandi When a child is born, umwe mu babyeyi akavuga ngo avutse kandi ari umuhungu cyangwa ari umukobwa arabyumva. and one of the parents says, oh, is born a boy or a girl, then the child hears. Cyangwa se iyo umwe atishimiye umwana, Or if one of them is not pleased with that child, genda umugabo ntaje kwishimana n'umugore ko yabyaye ku bitaro, maybe the husband doesn't go to celebrate with the wife in the hospital that the wife has given birth. ntamushire n'indabo zivuga ngo madame wabyaye. He can't even give her some flowers and tell her, thank you for giving birth. Umwana arabyumva ko That- atamwakiriye. That child knows that it has not been received.
iyo umwana atangiye gukurana no When that child begins to grow, abantu iruhande ababyeyi the people besides that child, the baravuga parents, ngo arasa na nyirasenge they say, this one looks like the auntie, wa mugome. the wicked one. Umwana arabyumva. The child hears this. Umwana nanone iyo amaze gukura gato When the child is grown up, uko areba ababyeyi barwana the way the child sees the parents fighting naho ni ikibazo. is another problem. Arabikurana. They grow with it. Iyo rero amaze kuba mukuru When they begin to become adults akareba uko ababyeyi bamufata, and they look at the way the parents hold him, umwana nanone arabibona. the child sees it. Umuntu ajya gukura Somebody becomes old arindiriye ibisebe muri we, yuzuye ibisebe byinshi. when they are full of wounds in them. Rero shwa guhitamo ibyo azahitamo byose mu buzima bizaba ari ibintu byenda gutwikira cyangwa se gukiza ibisebe bye. The choices they are going to make in life are going to be things that are going to try and cover or thinking that they are going to heal their wounds. Ibyo biri mu bintu rero bituma ejo abantu benshi hagenda hananirana kandi bari bafite amahirwe. That is why that child, maybe there were opportunities, but they are not able to take full advantage of these opportunities. Kabona ibintu nibicama nk'uko bishaka kandi imiryango isa n'ikingutse. You realize that doors look like they are open, but things are not going the way they should go. Ibi ni ibisebe bikomoka mu muryango. These are wounds that come from the family. N'umuntu mukuru ashobora gutabwa. Even an old person can be rejected. Iyo umubyeyi yakuze abana ntibamwiteho nawe abarejete. When a parent is old and the children refuse that parent, then he becomes rejected. Umuntu ashobora kugira ibyo bisebe muri we kandi ari umusaza n'umukecuru. Somebody can get those wounds even when they are old. Rero iyo Imana yenda kutugaragaza mu mbaraga zayo, When God wants to manifest us in his power, kugira ngo tubashe gukiza amahanga, so that we can be able to heal the nations. mwibuke muri misiyo Yesu yarafite Remember the mission that Jesus had, ngo naje gukiza ibisenzegeri abababaye mu mitima. that I have come to heal the brokenhearted. Ni ukuvuga ngo That means muri misiyo ikomeye abana b'Imana bagomba kuzana muri iyi si ni ukwikiza ibisebe birimo. in the great mission that we as children of God have is to go healing the wounds that people have. Iyo ufite ibisebe ntushobora gukiza abafite ibisebe. When you have wounds, you cannot be able to heal those who have wounds. Twabiganiriyeho muri makeya, sinagiye muri detail. We talked about this in shallow way. I never went into details. Tuvuze ibisebe biterwa na famiye, seminari yadufata ukwezi. If we talk about the wounds that come from the families, we can take a 1-month Aho seminar. turacukumbura tukavuga abana bavuka ku ishari bafite papa umwe na ba mama benshi. Here we can talk about the jealousy, about children who come from one mother and many fathers. Aha turavuga abana b'ibibyarwa babyawe base batarashaka cyangwa ba nyina batarashakwa. Here we can talk about children who are born out of wedlock. Nanone aha tuvuga abana bakuriye mu miryango ari abana benshi bamwe bakundwa abandi badakundwa n'ababyeyi. We can also talk about children who grow up in a family. There were many. Some of them were loved by their parents. Some of them were not loved. Aha turavuga nanone abana bavutse ariko ababyeyi bakabaragiza kwa base wabo, kwa ba nyirarume, kwa ba nyirasenge, kwa ba nyirakuru akaba ariho bakurira. We are also talking about children who were born, but the parents took them to be brought up by their aunties, by their uncles, by their grandparents. Aha turavuga nanone abana bakuriye kwa basekuru babita ngo ni ba papa ba mama, kuko umunsi umukobwa yabyariye iwabo mu rugo nyina umukobwa yise amufata uwo mwana, umwana akura ko azi ari we nyina. Here we also talk about children who are brought up by the grandparents, and they grew up knowing that the grandparents were their actual parents. The mother gave birth to them, gave them over to their mother, and the child grew up knowing that the grandmother is actually the mother. Aha turavuga abana batagize amahirwe yo kwiga kuko base bari abanebwe n'abasinzi. Here we talk about children who never had an opportunity to go to school because their parents were either lazy or drunkards. Umwana agakurana igisebe cya complexe ko atabashije kwiga. A child grows up with a complex, a wound coming from a complex that they were not able to study. Aha turavuga abana bavuke mu miryango ikennye babona abandi barye babarungurukira mu gipango hirya. Here we are talking about children who were born in poor families. They saw others eating, they were not eating, and they would only peep through the walls. Bakarebera mu gikoni cy'abandi mu madirisha mu mbariro bitegereza babona abandi batetse imbabura hanze biwabo ntacyo batetse. Ibyo ni ibisebe. They would peep through the windows, they would peep through
the openings, and they would see in the kitchen of others they are cooking and they have not cooked in their home. They see others are eating and they have not eaten. Those are wounds in the heart. abana babashe gukurira mu muryango abakobwa batatu bambara umwenda umwe akawusohokana yagaruka undi akawutora ubwo bukene ukuntu bwinjira mu muntu bumuinfecta agakurana igisebe. The kind of poverty where 3 girls, daughters, would wear the same cloth. One would go out and come back. The other one would wear the same cloth, go out, because of poverty. Ibi byose All of this bitera ibintu. bring things. Umwana uzamumenyera ko yabaye rejete ryari. How do you know that a child has been Iyo rejected? akiri uruhinja atangira konka igikumwe. When they are still babies, they begin to suckle their thumb. Igikumwe ni sinye ya reje. The sucking of the thumb is a sign of rejection. Ibi bintu byose ntitwabitindaho All of these things, we cannot spend much time on them kuko ni ibintu birebire ni byinshi. because they are very, very deep things. They are many. Iyo umuntu rero yacitse icumu rya famiye When somebody survived, agakura neza atafite ibisebe, when somebody survived the rejection of the family and they never got the wounds from the family, ntacika inshuti. they will not be able to overcome that one of friends. Iyo umwana akuze ajya ku ishuri, When a child grows up, they go to school. iyo umwana akuze ajya muri quartier, When the child grows up, they go in the estate, in the iyo neighborhood. umwana akuze ajya mu kibuga gukina n'abandi, When the child grows up, they go to the field to play with others. iyo umwana amaze gukura agira agakungu n'abandi bana b'urungano. When the child grows up, they get into groups with other children that they are of the same age. Hari igihe umwana akomerekera aha hantu. There is a time a child gets hurt in this place. Ukaba muri famiye nta gisebe wagize, You grew up in a family, you never got a wound. ariko inshuti But friends, zikaguhemukira. they come and they do bad things to you. They betray you. Ukagenda mu kimwaro cy'inshuti, You go, bakakwita amazina. friends give you bad names. Waba ufite umutwe munini bakakwita rutwe. If you have a big head, they call you a name that goes by a big head. Abo ni abana bo muri quartier. Those are children in the neighborhood Ngo rutwa araje, that the big head has come. ngo dore mazuru araje, Look at the nose, he's coming. kirenga araje, Look at the big foot, dore he's coming. gituza araje. Look at the chest, he's coming. Donc muri quartier babana In the neighborhood, the children, bakagira akanama ko gukubita. they get into a coalition to fight you. Wa wundi wegeraga The one you used to draw near to, ukabwira ibyawe, and you tell your own things. ejo ugasanga byakwiriye umujyi. Tomorrow you find that it is full everywhere. Uwo muntu arababaza. That person hurts. Igisebe cy'inshuti The wound of a friend, kirababaza. it's very hurtful. Umuntu mwaganiraga byose, Somebody you used to talk everything with, akeza the good things, akabi. the bad things. Iyo wizeye umuntu When you trust somebody, umubwira n'amafuti yawe, you tell them even all your weaknesses. kuko amafuti yawe Because your weaknesses ni ikiganiro cyiza muganira nawe. is a good talk that you hold with people. Rero agafata ya mafuti yawe yose Then they take all your mistakes akaba ari ajya ku expose hanze. and they expose all of it to people outside. Umukobwa wese wagukunda ngo akurongore cyangwa umuhungu agaca inyuma akavuga ya mafuti yose. Every girl or young man who wants to marry or get married to you, when they know, they go behind you and they tell them those bad things. Inshuti zirica nazo. Friends do kill. Inshuti Friends. zishobora gutuma umuntu atakaza umurongo. It can make somebody lose direction. Iyo inshuti zibona umeze neza, When friends are standing well, zikwigisha kumera nabi. they teach you to be bad. Rero hano twese twaciye mu gihe cyo kugira inshuti urungano. Here, all of us went through a season where we had friends. Twabitindaho. We can't stay there. Ariko hari urwego umuntu agera But there is a level you get kubera guhemukirwa n'inshuti. because of the things that friends do bad to you. Kuntu baguteranya bakaguhemukira igatuma ugera ahantu utinya umuntu wese. You reach a point where you fear all people. Judas wahemukiye Yesu, who betrayed Jesus. niwe wari mwene wabo wa bugufi. He was the closest person to Jesus.
donc yari mwene wabo. He was actually related to him. Ba Petero, Peter, ba Yakobo, Jacob, ba Yohana James, and bari John, abanyagalilaya. they came from Galilee. Yuda Judas, yari wo muri village ya ba Yesu. he came from the village of Jesus. Base barabavandimwe. The fathers were brethren. Niwe wamuhemukiye. He's the one who betrayed him. Yesu haraho Dawudi yabivuze, abivuga mu buhanuzi, aravuga ngo nariwe n'imbwa ngo kuko inshuti nizeraga ariyo yampemukiye. Jesus said through David prophesied it, and he said that I was eaten by dogs because the friend I trusted is the one who betrayed me. Nanone ubukene bwinshi. Again, absolute poverty. Kuba mu bukene burenze Being in absolute poverty. bituma nabyo It also makes umuntu akurana ibisebe. somebody grow with wounds. Uko ikintu bita ubucakura niho umuntu abwigira iyo atarezwe. Because that's where people learn to hustle. Umuntu wakuriye mu bukene Somebody who grew up in poverty, iyo atagize famiye nziza when they did not get a good family, ngo imurere neza, that they bring him up well, aba umuntu mubi mu buzima they become very bad people in life, nubwo yakira. even though they become rich. Igisebe cy'ubukene ni kirekire. The wound of poverty is very deep. Ikinogo kicyuzuza ni Imana yonyine. The only thing that can fill that hole is God himself. Gukurira mu bukene ni ngo gukurira muri Gehinomu. Growing in poverty is like growing up in hell. Igisebe cy'ubukene The wound of poverty ni kibi. is bad. Iyo umuntu avuye mu bukene, When somebody comes out of poverty, aza kubivuga adakize igisebe, we are going to talk about this. If they have not healed that wound, aba mubi kurusha akiri umukene. they become worse than when they were poor. Inkirabuheri muzayitinya. Abantu bakize vuba vuba. People who have grown rich very soon, very quickly. Kindi twavuze ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Another thing we talked about was sexual harassment. Gukorerwa amabi. To be harassed sexually. Nta kintu kibi nko kuryamana n'umuntu udakunda. There is nothing as bad as sleeping with somebody you don't love. Ni torture. It's torture. Irifatwa ku ngufu riba mu bana bato, riba mu bantu bakuze, riba no mu bashakanye. Sexual abuse is in small children, grown-ups, and even people who are married. Ikintu bita urukundo Something they call love, rwavuye mu muntu when it comes out of somebody, kugira ngo uwo muntu muzabane neza nubwo yaba umugore wawe cyangwa umugabo wawe, utakimukunda igihe cyose usa n'ukubitwa imisumari ku musaraba. to be able to live with that person successfully and you don't love them, it is like you're being nailed. Nails are being put in your body. Akenera izindi imbaraga zikomeye. There needs a lot of power to be able to do Akenera that. deliverance idasanzwe. You need a great deliverance for that to happen, Kuko iryo ni ihohotera. because that is harassment. Kindi twaganiriye ni ugutakaza cyangwa se gupfusha urukundo. Another thing we talked about is when you are bereaved of a loved one. Hari abafite ibisebe kuko batakaje abo bakunda. There are people who have wounds because they lost the people they loved. Kugeza uyu munsi ntibarabona basimbura abo bantu mu buzima bwabo. Up to today, they have not seen anybody who can replace those people in their lives. Bigatuma umuntu agenda n'igisebe. And then you walk with wounds. Niyo wabonye undi igihe cyose mu bitekerezo umukompara na wa wundi wa mbere. Even if you get another, probably you are a widow or a widower and you have remarried, every time you are comparing them with the other one. Hari ikintu cyatumye Imana ihisha intumbi ya Musa. There's something that made God hide the corpse of Moses. Imana yonyine God himself niyo yishe Musa. is the one who killed Moses. Imana yonyine God himself yimba imva.
He went and dug his grave. imana yonyine God himself ihamba musa, buried Moses. imana yonyine God himself itwikira imva, covered the grave. hanyuma ihisha aho hantu And then he hid that place. mu misozi hejuru. High in the mountains. Abisirayeli bari bakambitse hasi, The children of Israel were encamped below. satani araza Satan came. atangira kuzikura ya ndumbi ya musa. He tried to go and dig the grave of Moses. Kubera iki? Why? Kugira ngo ayifate So that he can hold it ayishira Abisirayeli. and then take it to the people of Israel. Imana God yohereza marayika Mikayeli vuba vuba kurwanira na satani ndumbi ya musa. sent Archangel Michael very swiftly to go and fight for the corpse of Moses. Kubera iki? Why? Abisirayeli bari bagize iminsi 30 barira baboroga banze kwambuka hakurya. The children of Israel had spent 30 days crying and mourning. They had refused to cross over. Banze They had refused. barira They cried, musa wacu. our Moses. Igitangaza, Miracle. Imana God ifata Yoshua. took Joshua. Yoshua yarindi Who was Joshua? yari umuboyi wa musa. He was a houseboy of Moses. Yemwe mwumva Yoshua mugira ngo cyari gihanganga yari umuboyi. When you hear Joshua, you think that he was a mighty man. He was a houseboy. Mu gihugu In the nation, hari abagabo b'imfura there were men of valor, bo mu muryango wa Rubeni, of the family of Reuben, bo mu muryango wa Simiyoni, of the family of yo Simeon, mu muryango wa Yuda, of the family of Judah, kugeza kwa Benyamini. up to the family of Bagiraga Benjamin. abagabo b'imfura, There were men of valor. nibo baba baratoranyijwe mu bayobora. They were the ones who had been chosen to be leaders. Ariko si ko Imana ibigenza. But that's not how God does it. Yafashe umuboyi He took a houseboy, imuzuzamo imbaraga, he filled him with power, abibagiza Musa. and he made them to forget Moses. Igikomere bafite kirakira. Then the wound they had was healed. Imana yonyine nishobora kuzana umuntu It's mu all- buzima bwawe ukwibagiza uwundi wabanye nawe. It's only God who can bring somebody in your life, and that person will make you forget the other ones that were Iyo lost. wikoreye shwa yawe When you go and make your own choice, tuzabivugaho. we are going to talk about it. Uzana imfura yo kwa Rubeni, Then you bring the elder of Reuben. ukazana imfura yo kwa Yuda, You bring the elder of ntibagira icyo Judah. bakumarira. They will not be able to help you. Ariko umuboyi witwa Yoshua But a houseboy called Joshua, ashobora gusimbura Musa. they are able to replace Moses. Igihe cyose guhitamo kw'Imana kutumara ibisebe. Every time the choices of God come to heal our wounds. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. This evening, Turarebera hamwe igisubizo nyamuntu n'igisubizo cy'umwuka we are going to look for human solutions and spiritual solutions mu gukemura igisebe cyo mu mutima. in resolving these wounds of the spirit. Solution humaine, Human solution solution spirituelle. and spiritual solution. Umuntu wese Every person agira uburyo bwo gukemura ibibazo bye. has a way that they have of resolving their problems. Hari uburyo bubaho bwo gukemura ibisebe. There are ways of healing these wounds. Ibisebe Wounds, tibigira umuti they don't have medicine uretse umwuka. except the spiritual one. Ariko kuko abantu batabizi But because people don't know this, babikemuza kibiri they, kinyamubiri. they go to try to heal them with their flesh. Aho rero niho hava ikibazo gikomeye. That is where a big problem comes from. Yeremiya yaravuze ngo Jeremiah said, ngo ikimbabaje what hurts me ngo iyo bakemura ngo igisebe n'uruguma rw'umwana wanjye ngo bagikemura bagiciye hejuru. when they go to try and heal the wound of my child, they try to heal it, passing over it on top. Genda mwigeze kuba namwe abana b'abasore bigeze gukubagana gatoya mukagwa mukanyerera. Maybe also as young boys, you were naughty and you fell down and you hurt yourself. Papa yari yarambujije gukina umupira. His father had told him never to play football. Yumvaga nzaba ikirara kandi ari igisebo. He felt that he would become a wayward boy, and that was also a wound. Noneho ngajya kuwukina nihishe. So he would go to play football hiding. Umunsi umwe One day, nkubita igitsinzi. he hit Ino ryanjye ry'iburyo ryose rirahengama remera gutya rirarema. the first toe went the other way around. Ndababara pe.
he was pained. sindi bumubwire He was not going to tell the father ko nababaye that he's hurting. nakanda kuko ikirenge cyose cyari cyabyimbye nakandagiraga apera The whole foot had swollen. He would limp around. kandi And ninjye gushora inyana he has to go and take the calves. niyo ujya kuzingiza He has to put them in the pens, ya kuzana inka ku musozi nkazicyura mu mugoroba to go and bring the cows from the hills and bring them in the evening. mu masaha y'ine ndaza kwinjiza utunyana mu gihe cy'izuba ryinshi At 10, when the sun is very hot, he would bring in the calves. kandi aho twigira n'aho inyana ziba ni hakurya ku musozi And yet where they go to school and where the calves are is two different mountains. ngomba kwiyaranja mu minota 30 nkaba ncuye inyana nkaba ngarutse mu ishuri In 30 minutes, he has to make sure that he has taken the calves and gone back to school. nta kuguru mfite kwashize And he doesn't have a foot. The foot is destroyed. ibyo bintu ndabijera gute How do I manage this thing? genda negera mama ndamubwira ariko ntuvuge He went close to Mama and told Mama, but don't say it. barabikubuje ibyo bintu warananira They told you not to do those things. You have refused. nagera imbere ya papa ngakandagira ngapfa ariko wari wapfa uhagaze donc ugapfa ariko uhagaze kuko niwerekana igisebe When he gets before the father, he would truly try to survive and he would die still standing. ariko nanone But again, biranga biramenyekana it was impossible to hide it. It was known. igihe cyo gukanda iryono bantu b'Imana The time to come and press that toe. kirenge cyose cyabyimbye The whole leg was swollen. gashaka kumwereka hatariho And then he wanted to show him the wrong place. kuko yakoraga hariya nkiterera hejuru Because he would touch the rightful place and then he would jump. gashaka kumwereka hadi hatari He would try to show him the wrong place. kuko ari umuntu ukuza akamenya ko ahababaza ariho But because he's a grown-up, he would know the place that is really paining. nigira ubwenge bwo kuniha nakora handi ntababaye kuko numvaga And then he had a way of groaning when he touches the place that is wrong. ariko nawe nahatinde But he would not spend a lot of time there. kuniha kuba kurimo kubiri There are two types of groaning. iyo bakoze ahariho When they umuniro waho utandukanye n'uwo kwigirisha birafatika When they touch the real place, the way you groan is different from when they touch the place you are trying to present. icyo nashakaga niki What was he looking for? nuko nkemurira ikibazo ariko gikemure mu buryo butambabaza Is to solve the problem, but solve it in a way that does not pain. umuntu wese wakomeretse Every person that was hurt, iyo umubwije ukuri yongera kuvuga ngo urankomerekeje cyane when you tell them the truth, they tell you you are hurting me even more. kuko umuntu wese wakomeretse aba ashaka ngo umubembereze umubwire neza Because- ashaka ko winjizamo urutoki hahandi ngo hakande Because all the people that were wounded, they want you to just come and caress them. They don't want you to put your finger and press them. abantu benshi twagize abanzi Many people, we had enemies. ni abakoze ku bubyimba They are, aho the, buri. they are the people who touched us where we hurt. turemerera umwuka wera yinjize mu kuboko kwayo atugatuga icyo kibyimba kivemo icyo gisebe gikire Are we going to allow the Holy Spirit to enter his hand and to touch and press until we get healed? umuntu wese mu buzima agira icyo atinya Every person in life fears something. njye ntinya urushinge He fears a syringe. ntinya urushinge mana yanjye niyo bagiye kurutera umuntu nerekerayo He fears a needle. Even when they are going to pierce somebody, he looks in the other direction. ariko nta kundi ubigira iyo ugiye kwipimisha bagushyiramo urushinge bagakuramo amaraso But there is nothing else you can do. When you go to get a medical examination, they have to get blood through a syringe. nshobora kunywa ibinini bingana n'iki gitebo kiri aha cyose nkabirangiza ariko ka gashinge mbaza muganga bati ni binini cyangwa ni inshinge batoya aha ni inshinge Bavuga se, nta byasimbura ibi batoya ni urushinge iyo ari urushinge urabyumva nawe kandi ni akantu k'isegonda ariko mba numva ari ubuzima bwose He can take a medicine as big as this basket, but one needle, he fears it. So when he goes there, he asks, is it a needle or medicine? When they say it is a needle, he is obviously afraid. And yet it's just for a short while. ngibyo rero
That is it. sinzi nawe icyo utinya I don't know what you fear. ngo nta kundi usanga icyo dutinya aricyo kidukiza. But there is no other way. What we fear sometimes is what heals us. igikiza ni umuravumba. umuravumba urakiza ikintu kibishye. Something that is bitter heals. chloroquine Chloroquine ntabwo iryoha. is not sweet. Yeremiya 10:19. Jeremiah chapter 10 verse 19. icumi ku murongo wa 19. 10:19. Bibiliya iravuga ngo mbonye ishyano mbitewe n'igikomere cyanjye, uruguma rwanjye ruranyihebesheje, ariko ndavuga nti ni ukuri, nirwo kababaro kanjye nkwiriye kukihanganira. Woe is me for my heart. My wound is severe, but I say, truly, this is an infirmity, and I must bear it. Yeremiya 15 ku murongo wa 18. Jeremiah 15 verse 18. Yeremiya 15 ku murongo wa 18. Jeremiah 15:18. kuko imporana umubabaro uruguma rwanjye rutavurika rukaba rwanze gukira, mbese ko kuzambera isoko ishukana cyangwa nk'amazi akama. Why is my pain perpetual and my wound incurable, which refuses to be healed? Will you surely be to me like an unreliable stream, as waters that fail? Turabona umuntu wibaza uko igisebe cye kizakira. We are seeing somebody who is asking themselves how their wound is going to be healed. Aribaza batese nzakira ne iki gisebe mporana. He is asking, how will I be healed of this wound that has followed me? Ngo kuko uruguma rwanjye rutavurika. Because my wound cannot be cured. Arabireba akabona adafite gukira. He looks at it and sees that he cannot be healed. Ikindi nanone aravuga ngo mbonye ishyano mbitewe n'igikomere n'uruguma mfite. Then again he says, woe is to me because of the wound that I have. Ngo mfite uruguma kandi rutuma niheba. I have a wound and it is severe. Igisebe umuntu wese yifuza kukivaho kuko iyo gitinze kizana ubundi burwayi, infection. A wound, every person wants to escape it, because when a wound continues, it brings an infection. Haba icyo twita infection spirituelle. There is what we call spiritual infection. Infection mu mwuka. Spiritual infection ikurikirana abana n'abuzukuru n'abuzukuruza n'abuzukuruza. that follows children and the grandchildren and the great-grandchildren. Iyo igisebe cyo mu mutima kitakemuwe, iyo ubyaye umwana arakivukana. When that wound of the spirit is not healed, the child you give birth to comes born with that wound. Turavuga abana biologique n'abana spirituel. Here I'm talking about biological and spiritual children. Iyo wazanye abana mu gakiza ufite ibisebe nabo barabigira. When you bring children to salvation and you had a wound, they also get infected by that wound. Abana b'umuntu basa nawe kuko bafite ADN ye. The children of a person look like that person because they have that person's DNA. Niko bigenda. That's how it is. Mumaze kumenyera byenda Zion Temple hano. You have already been used to Zion Temple here. Nimuzajya mu yandi matorero, If you go to other churches, muzasanga bateye uko umushumba wabo ateye. you will find that they look the way their pastor looks like. Kandi bizabagora kuhamenyera kuko muzasanga muzakompara musange bidasa n'iwanyu. And you will find it very difficult to adapt yourselves there because you will find that they don't look like us or like your pastor. N'abariya nabo babaye munsi y'uriya mushumba iyo bajya basanga ibintu bidahuye pe ari akavuyo twe turimo. Even those people, when they come here, they find things are not well. They think that we are in confusion. Kuko bafite uko barezwe kandi babyawe n'uriye. Because they have a way that they were brought up by the one who gave birth to them. Abantu uzanye mu mwuka The people you bring in the spirit, bavukana ibisebe ufite. they are born with the wounds you have. Iyo umubyeyi arwaye diabete umwe mu bana be barayirwara. When a parent has diabetes, one of their children gets diabetes. Iyo arwaye afite ubwandu muri we hari abana babuvukana. When they have a virus in them, the children are born with the virus. N'ubwandu bwo mu mwuka bubaho. Even spiritual viruses are there. Pasiteri w'umujura hari ubwo abyara abajura, w'umusambanyi akabyara abasambanyikazi n'abasambanyi bibaho. Usanga itorero ryose risambana kuko umushumba asamba. A pastor who is a thief or who is an adulterer, their children also become thieves or they become adulterers.
niyo mpamvu bibiri ivuga ngo ntuzashireho abantu ibiganza vuba vuba wihuta. That's why the Bible forbids us to lay our hands on people very quickly. iyo urimo ushiraho umuntu ibiganza ibikurimo mu mwuka bizitransfera muri we. When you lay your hands on somebody, what is in you spiritually is transferred to them. murarinda imitwe yanyu ntizapfe kujya munsi y'uwo mwiboneye wese. You protect your head so that they don't go beneath the hand that you see anywhere. ntimuzahurumbe nk'inka zabuze umunyu aho mwiruka inyuma y'abahanuzi n'abahanuzikazi mubasaba ngo babacireho ibiganza tuzi icyo abafite infection afite buriho. Do not run behind prophets and prophetesses so that they may lay their hands on you, because you don't know the infection that is in them. ugomba gusengerwa n'umuntu uzi kandi wizeye. You need to be prayed for by a person that you know and that you trust. impyisi iwanye kurya ikurundarunda. That this world is not yours, so that it is going to take iyo care ari of you. papa wawe nyine niwe ukurundarunda nta wundi aho kurundarundwa n'abanyamahanga. If it is your father will actually be able to take care of you, but don't go to be taken care of by the itorero nations. ry'imana rifite ibisebe kuko abenshi bagiye babyanduzwa. The church of God has a lot of wounds because people went getting infected elsewhere. ikibazo nyamukuru igisebe umuntu agikemura gute? How do you resolve this spiritual wound? hari igisebe gikemurwa mu buryo bw'umubiri icyo twita solution humaine. There is one that is solved in the human way. That is what we call a human solution. turabisanga muri zaburi ya 38 umurongo wa 5. We find it in Psalms 38 verse 5. zaburi 38 ku murongo wa 5. Psalms 38 verse 5. kuri bibiliya y'ikinyarwanda n'umurongo wa 6. In the Kinyarwanda Bible it is verse 6. bibiliya iravuga ngo inguma zanjye ziranuka ngo kandi ziraboze ngo kubw'ubupfu bwanjye. It says, my wounds are full and festering because of my foolishness. ubupfu ni iki? What is foolishness? ni ukutamenya gukemuza ikintu umwuka. It is not knowing how to resolve something in the ngo spirit. mfite inguma zageze ahantu zinuka kandi ziboze. We have wounds that have reached a place where they are festering and they are. ngo impamvu ni uko nazikemuye mu bupfafa. And the reason is because I resolved them in foolishness. mu buryo bw'ubupfafa The way of foolishness, iyo ukemuye igisebe ntugikemura ahubwo urakinukisha. when you try to resolve a wound, you don't resolve it. Otherwise, it becomes festering. ubwo ni uburyo bw'umubiri. That's the way of the flesh. iyo ukoresha ibintu by'umwuka ukabikoresha umubiri. When you take the things of the spirit and you do them in a carnal ibintu way, by'umwuka ukabishyiramo ibintu by'umubiri. the things of the spirit you put them in the carnal way. ibikemurwa n'umwuka ukabikemuza umubiri. The things of the level of the spirit you try to solve them in the flesh. uzongera kunuka. You are going to smell. niko abantu benshi bakemuza iby'umwuka bakabikemuza umubiri. That is how people take the things of the spirit and they try to resolve them in the flesh. uyu muntu aravuze ngo ibisebe byanjye biranuka ngo kuko nakoresheje ubupfafa. This person says that my wounds are festering and they are full because I used foolishness. ngo ubupfu bwanjye. My foolishness. ubupfu ni iki? What is ni foolishness? ukubura ubwenge. Is to lack wisdom. ubwenge ni iki? What is wisdom? ni uburyo bwo gukemura ibibazo. Is the way of resolving problems. ubwenge Wisdom ni uburyo dukemura ibibazo is the way we solve problems. mbere ya situation iri imbere yacu. In the situation that is before uburyo us, dukikemura the way we resolve nibwo it, bwenge. that is wisdom. niko badefinisa ubwenge muri psychology. That is how they define wisdom in psychology. intelligence Intelligence c'est la capacité de résoudre un problème à une situation donnée. C'est ça l'intelligence muri psychology. Intelligence is the way of resolving a problem ikibazo kiri imbere yawe ukagikemura. that is ahead of you, you resolve it. c'est ça l'intelligence. That is intelligence. mu buryo rero ubupfu ni iki? What is foolishness now? uburyo ni ugukemura nabi ikibazo kikuri imbere. It is resolving the problem before you in the wrong way. umwanditsi aravuga ngo ngeze ahantu ibisebe byanjye binuka kandi biboze ngo kubw'ubupfu bwanjye. This writer says, I have reached a place where my wounds are festering, they are full because of my foolishness. ariko nanone hari uburyo bw'umwuka. But there is a way of the spirit. uburyo bw'umwuka ni ubuhe? Which is the way of the spirit? ni ukujya munsi y'imana ikagukemurira ibyo Is to bisebe. go under God and then God resolves that nta problem for you. musikologe n'umwe There is no psychologist wakemura ibibazo by'umwuka. who can be able to resolve the problems nta of the spirit. musosiyologe n'umwe There is no sociologist wakemura ibibazo by'umwuka. who can resolve problems of the no spirit. No. ibibazo by'umwuka The problems of the spirit, bikemurwa they n'imana. are resolved by God. bikemurwa n'umwuka They wera. are resolved by the Holy Spirit. urugero An example, ujya kubwira umusikologe kutumvikana n'umugore you go to a psychologist to tell them that you don't agree with your wife. ugasanga iryo joro nawe yarayarwanye n'uwe. And you find that that night he was also fighting with his wife. yagukemurira iki? What can he solve for you? ujya kureba umukansela You got to look for a counselor kugira ngo agukansoringe ku kibazo runaka. so that he can counsel you in a problem. nawe So-so. ugasanga afite lisite y'ibyo biri muri jamu za jamize nk'ipapuro zananiwe guca muri printer.
And you find that he has a list of jammed papers that cannot go through the printer. Ni ukemura ibibazo bijyanye n'umutima n'Imana. The only person who resolves problems of the heart is God Ibintu himself. rero bigomba gukemurwa mu buryo bw'ubumana kugira ngo bibone kuza mu buryo physique nyuma. These things must be sorted out in the way of God so that they can be manifested physically later. Hallelujah. Amen. Yes, ashimwe cyane. Amen. Hallelujah. Amen. Zaburi y'ijana mirongo ine na karindwi. Psalms 147. Amashuri amwe yaje ku isi kuko abantu bataye Imana. Kaza psychology na za sociology. Some educational subjects came because we left God, like psychology. Sinimo ndwanya abize psychology. I am not fighting those who have learned psychology. Nayigiyemo umwaka umwe nanjye. I also learned it 1 year. Cyangwa sociology no. Or sociology, no. Murakabaho benshi kuko nyine ibibazo ari byinshi abantu bataye Imana. It would be better that you be there, many of you, because a lot of people have run away from God. Uburyo ibibazo byo mu mutima. Uburyo abantu babanaho. Iyo mu mwuka umeze neza, ubana neza na mugenzi wawe. Iyo utabanye neza n'Imana yo mu mutima, niko tutakandagira abandi. Ntuzatangazwe n'umuntu ngo aragukandagira, baza niba atarakandagiye yamuremye dabo. Kuko uwakandagiye Imana wewe niwe wagirira impuhwe. Tokese komsa. Hanyuma tugashaka rero abasociologue n'abapsikologe baza gusiga ngo twumvikane. Wewe niwe kumvikana niyakuremye. Kuri iyi si utarakuremye ninde mwumvikana. Tugomba kumenya origine y'ikibazo ikomoka mu mutima imbere. Iyo umuntu atumvikanye n'Imana tazumvikana n'abandi. The problem, we need to know the solution. The root cause is when people do not agree with God. They have run away from God. How are they going to be able to understand you? Psychologists try to come and bring people together, and they try to put some oil on top of them, but it cannot work. If somebody has gone against God, how do you expect that he will not go against you? Zaburi ijana mirongo ine na karindwi umurongo wa gatatu. Bibiliya iravuga ngo akiza abafite imitima imenetse ngo apfuka inguma z'imibabaro yabo. Psalms 147 verse 3 says, he heals the brokenhearted and binds up their wounds. Amen. Amen. Akiza. He heals abafite imitima yamenaguritse. the brokenhearted. Yasenyaguritse. The hearts that are broken and broken. Yashwanyaguritse. Hearts that have been destroyed. Ngo agapfuka inguma z'imibabaro yabo. And he binds up their wounds. Hallelujah. Amen. Uwo ni umwami w'aba. That is the King of Kings. Iyo ni Imana yacu. That is our God. Tugomba kongera kureba. We need to continue to look at him Kugira ngo Imana idupfukire inguma zacu. so that God can heal our wounds. Mu muryango rero. In a family, Ndagenda nanga gato gusa icyo twita igisubizo muntu n'igisubizo Mana. Ndagenda mvuga ingero nkeya. I will go talking about a few examples of the human solution and the spiritual solution. Iyo umuntu yatawe mu muryango. When somebody was rejected in the family, igisubizo akora wenyine. the solution they give themselves, Cyambere kugira ngo abashe gukira uruguma rwe. the first one so that they can heal their wounds, Nukwiyanga. is self-rejection. Burya dufite abantu benshi biyanze mu buzima. We have very many people who rejected themselves in life. Inkomoko yo kwiyanga ni mu muryango. The source of self-rejection is the family. Iyo ubona ukuntu nyoko gutuka naso. When you see the way your father and your mother insulted you, Ugatangira kwibaza niba ari bo bakubyaye cyangwa baragutoye ahandi. and you start wondering whether they're the ones who gave birth to you or they collected you from somewhere. Ugera igihe wanga kwireba mu ndorerwamo. You reach a point where you don't even want to look at yourself in a mirror. Ababyeyi batankunze. Parents who did not love me, Uhita wumva ko ntawe ugukunda. you feel that nobody loves you. Warangiza wenyine Then after that, ukikura mu rukundo rwawe. you remove from yourself your own self-love. Aba bantu ni abantu baba mu buzima bwa mafu. These are people who are always in a life of they don't care. Umuntu utikunda Somebody who doesn't love himself, ashobora gukunda n'undi muntu. he is not able even to love another. Ibimenyetso bigaragaza kutikunda Signs that show us that you don't love yourself. ni igihe cyose umuntu yumva yapfa. Every time you feel that you should die. Icyampa ngo iriya modoka inyice. Oh, if only that vehicle would hit me. Icyampa ngo nsinzire basange napfuye. Oh, if only I would sleep and they find that I'm dead. Icyo ni igisubizo muntu. That is a human solution. Uragenda ukinjira muri karakase mu gishishwa cyangwa mu kintu ukacinjiramo
ubona akanyamusyo ko kamera torti You go and you enter into the tortoise shell. wiremera igikoba You create for yourself that ugahinduka shell. igisimba muri wowe You become an animal in you ukiyanga and you hate yourself. abantu banywa itabi ryinshi People who smoke a lot, banywa inzoga nyinshi people who drink a lot, banywa urumogi rwinshi people who take drugs, bari muri iyi kategori They are n'abantu biyanze they are in this category of people who rejected themselves. nuhura n'umusinzi When you meet with a drunkard, dore aho byapfiye that is where things went wrong. igisubizo cyo mu mwuka ni iki What is the spiritual solution? ni ugusenga kugeza igihe wumva wemewe n'imana kandi ugahungira mu mana You pray until you find acceptance and refuge in God. aha hantu This place, ugera mu rwego imana ikubera papa ikaba mama wawe you reach a point where God becomes your father and your mother. akantu kose kagukoraho ati imana ndaje Everything that touches you, you run to God. God, I mbere yo have come. kubona akazi uvuga ati imana kariya kazi uravuga ute Before you get to a job, you ask God, what do you say about that job? uranga gukomereka You are refusing to be wounded. ubuhungiro bwawe ni mu mana ikintu imana itavuze ntugikora Your refuge is in God. What God has not said, you cannot do it. ikintu utaremezanya n'imana ntugicaho Anything that you have not agreed with God, you will not do it. uyu muntu This person aba yaranzwe n'umuryango was hated by the family, ariko agakundwa n'imana but he was loved by God. muribuka ya zaburi You remember the ya Psalm 27:10 27:10, ngo nubwo data na mama banda ngo uwiteka azantarura that even though my father and mother reject me, the Lord will accept me. umuntu aragenda akajya mu mana wese Somebody goes into God, the whole of himself. akinjira mu mana pe He enters into God completely. agatinya gukora erere ikintu atarumva neza ko imana They ye fear to make an error, something they are not sure what God has said. iki gisebe This wound, niko gikemurwa that's how you resolve it. kumva ko wemewe n'imana To feel that you are accepted iyo by God. wagiranye akabazo n'imana ubura ibitotsi When you have a problem with God, you don't sleep. iyo wumva muri wowe hari ukuntu imana itakuwa presi ushakisha impamvu ukaruhuka ari uko mwiyunze nayo When you feel like you are missing the presence of God in you, you stop doing everything else. You look for that connection with God. Kuko uba wicaye munsi y'igicucu cy'isumba byose You are always sitting under the shadow of the Almighty, mu rwihisho rw'isumba byose in the hiding place of the rero Almighty. ntushaka ikiyagukura You don't want anything that will take you from wabonye there. undi papa You saw another father aha here. wabonye undi papa You got another father. ushaka ibintu bikugora You don't want things that bring difficulties to you. umuntu ushaka kugukura ku mana baguhemukiye cyane cyane mu buzima Anybody who wants to take you out of God is actually the biggest enemy you have. ubushuti bwatandukana Friendship can be separated. amafaranga ye yareka He can go with his money. inzu ye yatwara He can take away his iyo house. modoka ye yayijyana He can go with his car. ariko akurekere n'imana But to leave you with your God. Usite Munishi yararirimbye ngo uzanyime byose ariko unyirekerere Yesu wanjye Munishi said, you take everything, but just leave Jesus with me. amen Amen. ndagira ngo abafite ibyo bisebe dushaka imana kugeza witwemera I want those people who have those wounds, look for God until God accepts you. ugera ahantu imana iba ubuhungiro bwawe muri byose Reach a point where God is your only refuge. kugeza n'igihe muri wowe witsamura ukitsamura mu izina ry'imana Until the time when you sneeze in the name of the Lord. Yesu urakoze Jesus, thank you. Yesu ukamugira ubuturo n'ubuhungiro bwawe Jesus, you make him a refuge and a dwelling place for you. ikindi Another one. iyo umuntu yatawe n'umuryango When somebody was rejected by the family, igihe cyose ashaka kugura ababyeyi every time they seek the parents and the people's approval. iyo afite udufaranga arabahendahenda akabaha kugira ngo yumve ko bamugarura rwa rukundo bamwangiye When they have money, they give to them so that they can see whether they can buy back the love they lost. gushakisha umubyeyi ku ngufu Looking for a parent by force. bakakwanga They reject you, ariko wowe ukamushaka but you look for them. mu nyigisho za deliverance nigeze kubabwira umusore w'umwarabu I told you about an Arab young man in the teachings of deliverance. yakuze yaravutse ageze mu myaka 3
ageze mu myaka 3 nyina na se barahuka. At 3 years, the parents separated. Iriya myaka ni mibi. Those years are bad. Abakunda kwahukana aragira ngo mbabwire mu byumba. Those who like divorcing, I want you to know that. Iyo uhemukiye abana mu myaka 2 3 4 kwahukana. When at 3-4 years you divorce, Wica abana completely. you kill the children completely. Umuhungu w'imyaka 3 A boy of 3 years akunda nyina kuruta ibindi byose biba. loves the mother more than anything else that is there. Umukobwa w'imyaka 3 A daughter of 3 years akunda se kuruta ibi. loves the father more than anything else. Aho There. muri psychology babyita complexe de Oedip. In psychology, they call it Oedipus complex. Bivuga iki? What does it say? Umwana w'umukobwa A girl yumva nyina yaramuhemukiye ariko se ari we nshuti. feel that the father is the one that did wrong to him, but the mother, a daughter feels that the mother is the one who wronged her, but the father is a friend. Kwa kenshi hari ubwo yiyuhagirana na mama we. Because many times there is a way they bathe with the mother. Mu mutwa akumva ko nyina yamuhemukiye we yumvaga yasaga na se. In the head, they feel that it is the mother who did wrong to them because they look like the father. N'abakobwa nuko n'abahungu nuko. And the boy is the same. Yumva yasa na nyina kuruta uko yasa na se. He feels he would rather look like the mother than the way he looks with the Muri father. iriya myaka rero In those years, iyo mutanduka when you separate, wari ufite umuhungu nyina akagenda. you had a son and the mother goes. Umwana w'umuhungu ntibiyumva mu mutwe. That boy, it will never ever leave their head. Umugore arahukana aragenda. So the woman went away. Nyuma y'imyaka 27 After 27 years, umuhungu ntiyarazi iyo nyina aba. the son did not know where the mother used to be. Se n'umuhungu babaga mu Bwongereza. The father and the son used to stay in England. Bakize cyane. They were very rich. Nyina yaragiye muri Canada. The mother had gone to Canada. Bukeye One day, umuhungu amenya ko nyina abaho. the son knew where the mother was. Amenya na adresse ye. He knew even the address. Amwohereza sheke. Then he sent her a check Aramubwira ngo mama n'Urwanda and a letter, and he said, Mama, namenye kuriho. I know that you are alive. Uri kuri iyi adresse. You are in this address. None ndagusaba. Now I ask you, Uzanshirira iyi sheke muri konte yanjye. you put this check in my account. Icyo yashakaga What he wanted kumva ko nyina yamukoreye service. is to hear that the mother had done a service for Ko him atigeze mu buzima bwe abigira. that he had never found in his life. Nyina abonye yabaruwa When the mother saw the na ya letter sheke and the check, yanditse urwandiko. he wrote a letter. Arivuga ngo unyibagirwe nkuko wanyibagiwe. And he said, you forget me the way you forgot me. Urwandiko ruragarutse muri posta. The letter came back to the post office. Umwana ararubonye. The boy saw it Inshuro eshatu 3 times. yari yahuye He committed suicide, bikananirana. and it was not possible. Agiye kwita mu mugezi. When he goes to throw himself in a Ari mu river, modoka. in a car, Polisi iramufata. policemen got hold of him. Bamubajije impamvu. When they asked him the reason, Aravuga ngo nyina yaramwanze. he said, mother rejected me. Ariko agiye kuri baba psychologue nababwiye He went to- n'abasociologue n'abakansolologue. He went to the counselors and the sociologists I was telling you about. Baramuganirije They talked to him, birananiranye. and it was not Umwe possible. mu bapsychologue niwe uramusabye kwandikira nyina. One of the psychologists told him to write to the mother. Yumva noneho solution zose imene ko zirangiye. He heard that all the human solutions were impossible. Iyi nkuru mbabwira This story I'm telling you si yimbarira. is not a story I heard. Ni inkuru na participyemo muri deliverance. It's a story I participated in its deliverance. Hanyuma After that, umuhungu the young man, arikalmye he calmed himself. baramutamporije Then they calmed him down, ariko agira igise. but he had a wound. Arangije After that, abonye umumama. he saw a woman, Yumva aramukunze ashatse kumurongora. and he loved her and he wanted to marry her. Agiye bibwiye se And he has told his father, ararongoye. and he has married. Amugejeje mu rugo Getting home, umwana the young man, aryamye mu gituza cy'umugore.
is sleeping on the chest of the woman. arasinziriye And he's sleeping. ijoro rya mbere, The first night, irya kabiri, the second one, irya gatatu, the third one, icyumweru, 1 week. undi aramukangura bati bite, The other one wakes him, what is happening? nawe ntamenye ibyo arimo. And he also didn't know what was happening. Wa mugore ati ndakudivorce, The woman said, I'm going to divorce so you. ufite ikibazo, You have a problem. uraza ukegamira igituza ugasinzira tu. You just come and you sleep on my chest. Bene data birababaje cyane. Brethren, it's very painful. Undi bati mbabarira windivorce ndapfa. Another one, please don't divorce me, I will die. Undi bati no ufite ikibazo cyo kubaganga. Another, you have a problem, let's go to the doctors. Ikibazo yari afite niki? What problem did he have? Bagiye kureba They went to look. basanga uwo mugore They found that this woman, exactement afite itayi ingana n'iya nyina. she had the same size of the mother of this boy. Afite imyaka ingana n'iya nyina. He has the ears of the mother, 54 gutyo. 54 like that. Uko yareshaga The way he was tall, she was, urabyumva n'imyaka. and the ears. Mu by'ukuri ndi yarongoye umugore. Actually, he never married a woman. Yashakaga nyina. He wanted the mother. Bagiye basubiye muri ba psychologue. When they went back to the psychologist, Nyuma yo gukora analyse, after doing an analysis, baramuga ati kuremo ibitekerezo ko ari nyoko. they told him, you remove the thoughts that this is your Undi mother. akavuga ati ariko sinumva ko ari mama. Another says, I don't feel like it is my Se mother. rero niwe waje kubibabwira byose. It is the father who came to tell them the Uwo truth, mugore yari afite taye nk'iya nyina. that woman had the same size of the Babajije mother, imyaka basanga ari iya nyina. and they found that the ears were those of the mother. Umutima wari mushakisha. The heart was seeking. Umwanditsi wa Salomo yaravuze ngo nabyutse mu gicuku ngo nshakisha umutima wanjye ukunda. Umutima urabizi, umutima w'umwana washakaga nyina, ntiwashakaga umugore. The writer of Solomon said, my heart is seeking the one I love. The heart of this young man was not looking for a wife, it was looking for the mother. Impamvu abantu bakubitika niki? Why do people get into trouble? Aragenda yaje kurongora akarongora se ntarongora umugabo. He goes looking for a father, not a husband. Nge narinzi nukuri kwere uzamara ibisebe iwacu banteje none nawe uramemukiye warongoye umugabo mama ntiwarongoye so. I thought that you are going to come and heal my wounds, and now you are also rejecting me. You married a father, not a husband. Kuko solution imene Because the human solution ishaka approval y'ababyeyi ngo bakwemere. looks for the approval of parents. Igihe cyose mama wawe ukamugemurira papa bamara gusinda bakagutuka kandi ari wowe bagaburiye. Every time you give them what to eat and what to drink, once they get drunk, they insult you, they abuse you. Icyo And you are- ushaka niki? What are you looking for? Ko bagera igihe bakwemera bavuga ngo mwana wacu turagukunda. So that they reach a point and they accept you and they tell you, our child will love you. Nabo nicyo barahiye kutazavuga mu buzima bwabo. And that is what they have sworn they will never say in their whole life. Ukagera ahantu uvuga ati njye ababyeyi barananiye ntibashima ndabaha ntibashima ahubwo birirwa bamvuma. Icyo washakaga niki? Nuko bakwemera. Ariko iyo ari ababyeyi urabaha tubashima batashima. You reach a point where you say, my parents are too much for me. I give them, they never appreciate. What were you looking for? You were looking for acceptance. You should just give them whether they accept you or they don't accept you. Igisubizo cy'abantu The solution of man nuguha ruswa ababyeyi ngo bagukunde. is to corrupt, to bribe the parents to love you. Ariko gukiza But- iki gisebe To heal this wound nugushakisha gukundwa n'Imana. is to seek the approval of God. Imana akaba ari ikwemera. And then God himself accepts Iyo you. wamaze kwakira kwemerwa n'Imana, When you receive being accepted by God, ababyeyi bagushima batagushima uba uzi ko Imana yagushima. whether the parents accept you, whether they rejoice in you, you don't care. Iyo inshuti zikwemeye ntizikwemere, famiye yakwemera ariko uzi ko Imana yakwemeye, nta nacyo utekereza uba uzi ngo Mana nagukoreye. When- Kandi ugataha wishimye banagututse bakugaye kuko wakize icyo gisebe wamaze kumenya ko Imana yishimiye ibikorwa byawe. Whether the family or the friends accept you or they don't accept you, you don't care. As long as you know, God, you have accepted me. Then Okay. you have healed that wound. Katwihute kandi. Let's go again. Solution y'abantu, human solution. Human solution Ni ukwitanga ugaha ubuzima bwawe abantu cyangwa umuryango. to give his life to please his family and people. Ugapfa
You die. wabona udufaranga When you see some money, wowe ukarya umugati ukabohereza amasukari n'imiceri you eat bread and you send them rice and sugar. ukarara mu kumba kamwe ariko ukabubakira You sleep in a small room, but you build for them. ukambara urukweto rumwe ariko akubonye ukabasagurira You wear one shoes, but everything you see, you take to them. Western Union irakuzi upfa kuhagera bakamenya prendo na family name bapfa kureba gusa ntibabe bakibaza irangamuntu yawe kuko wohereza buri munsi kugira ngo famille ikwemere niyo mvuga ko ari bibi ni byiza gufasha umuryango. Western Union knows you to an extent. When you get there, they don't even ask you your name, they know your name. You're just sending money, send it so that they can accept you. I am not saying that it is bad to give your family, but the motive of giving, not to be accepted. Kubera iki? Why? Ugera ahantu upfira munyumve neza umuryango. You get to a point where you die for the family. Gupfira umuryango muzi cyo. To die for the family, do you know what it Nta means? cyiza kiba kikijya mu kanwa kawe ku mubiri wawe mu buzima bwawe byose wumva wabiha famille. No good thing comes into your mouth, into your body. You feel everything, you just give it to the family kugira ngo bagukunde. so that they can love you. Sindimo mvuga umwana ufasha umuryango. I'm not talking about a child who assists the family. Ndimo ndavuga umuntu ugura ubuzima bwe ngo umuryango umwemere. I am talking about a person who buys his life in the family so that they can accept him. Ukabuzi ko nyuko buka kwanga ariko buri munsi kuragemura amavuta ejo ni igitoke ejo bundi niki nta navuga ngo wakoze mukazana wanje ahubwo ahita avuga ngo uzanye kise kirya kindi wagisigiye nde kandi ubwo ntacyo wasize inyuma. We are talking about how a mother-in-law, you know that she hates you, but you are always bringing gifts, even when they are still insulting you. Nutabikora Because if you don't do it, uratakaza faveri muri famille n'umugabo. you are going to lose the favor of the family and the husband. Ugera ahantu wiyahura ukarwara pressure. Wowe uzi ngo urakemura ibibazo nawe urimo uratutumba umutima. You reach a place where you even get into pressure, into depression. You think you are solving the problem, but you're dying slowly. Iki kibazo uko gikemuka. How do you solve this problem? Utanga umubiri wawe ukabigitambo gishimwa n'Imana. You- C'est tout. You give your body as a living sacrifice to God. Umubiri wawe Your body, ukawuha igitambo kabima. you give it a sacrifice to God. Bavuge baseme basiseme wewe n'Imana muri umwe wamaze gutanga ubuzima bwawe. Let Ibindi ubikora gusa kuko uri mu bihatwa n'Imana ariko utabihatwa n'umugabo n'umugore warongowe. Utankundira iwacu nzakwahuka nagenda. Nge ndashima Imana nibimbata ndabikora. Apana gatoto n'agatuna mbwene ka buri munsi ngo ni uri munezeza umugabo n'umugore ngo wubake. No uraja uricwa na pressure. Iyo umuntu akora ibintu adashaka igiye kirekira turi ku mutima. When somebody does things they don't like for a long time, the heart blows off. So you only do this to please God. You look for ways of pleasing God, not because you have been put under pressure so that your husband can love you. Iyo wamaze kunezeza Imana, When you please God, ibyo ukora byose all those things you do, c'est avec plaisir. then they become pleasurable. Ubikora You do abantu them- babyemera batabyemera wowe unezerewe kuko wamaze kunezeza Imana. Whether people like it or they don't like it, you are joyful because you have already rejoiced in God. Solution yindi abantu bakoresha. Another solution people do, Arugera ahantu there are others who reach a akavuga point, ngo uko banyanze nanjye ndabanze. they say, the way you despised me, I also despise you. Ugasanga umwana arakize. You find a child is very rich. Nyina yaza cyangwa se ajya kumureba When the mother or the father comes to look for them, akamwicaza mu kanani k'abakozi akaba ari bategereza nategereze hariya. they tell them to wait in the servants' quarters. Igihe natesekaga When I was Yicare suffering, hariya. let them stay there. Umugabo agahaguruka cyangwa umugore akatsa imodoka ye samureba na nyina hariya ngo mumubwira ntegereze ndagaruka saa sita ategereze. The man or the Urimo woman, bakomesha ko bagukomesheje. Iyo ni solution y'Imana. the man or the woman gets into the car and tells them, wait for me, I'm coming. You are trying to show them off because of what they did to you. Hari abana babenze gutyo. There are children who are like that. Saa sita akagaruka They come back at midday. agahamagara ngo aracyari hariya. They ask the servant, are they still there? Nzi ko nta kindi kimuzanye n'ibitanu bimuhagende tuzavugana ejo. I know nothing else brought them here. It's 5,000. Give them, we will talk with them tomorrow. Yarangije akajya mu gitanda akaryama. After that, they go to the bed and sleep. Mwayamuhaye? Did you give him? Wayamuhaye ariko yavuze ngo arashaka kukubona. We gave, but they said that they want to see you. Mubwira azaza igihe nzamutumira. Tell them they will come when I send for them. Ngiyo telefone umwe telefone nzamutelefone. You give them that telephone, I will telephone them.
aba bana These children, bafite agahinda k'ababyeyi they have a lot of heartache for their parents batumye batiga who made them not go to school. yaraje mu mujyi wenyine akora ubucakara imana iramufasha iramuzura avamo umuntu none se arimo araza ngo umwana wanjye yumva yamukubita grenade donc ararakaye uburakari bw'ubwana bwose n'imiruho yagize ni kuri nyina na se abo bana barahari. They came to the city, they hustled their own way, then they got something, and now the parent has come. Where were you? They feel they can even throw a grenade to them. They are feeling like they can blow up. Yarakoraga mu mujyi They were working in the city, yakoramo minerval akiga umwaka umwe and then they get some school fees. They go to school 1 undi year. mwaka agapagasa Another year they go back. undi mwaka akiga Another year they go to school. bukeya aba lisansi. And then in the morning, one morning, they are now graduates. hanyuma muzehe yaraje avuye mu giturage ngo mfite umwana cyangwa se mu mujyi kereke pare umwana wanjye ni ministre aramubwira ngo mama papa twumvikane ntibazongere kwinjira keretse mbahamagaye ni nka nkoni y'umwami haramutunga inkoni ntazinjira. Donc ubwo n'urwango ruvanze n'agasuzuguro akemuza ibisebe bye ndabereka nanjye ibyo banyeretse uko niko abantu babikemura mu buryo. Then the parents come to the city. Oh, now our son is a minister. And then the man says, or the daughter says, I am going to show you. What you showed me, I will show you. That is hatred that is mixed up together with despise that is trying to resolve this wound. Nigeze kubabwira wa mugabo wakoraga muri Jekamine. I told you about this man who was Societe working. ikomeye ya Cuivre muri Congo. Yari ikomeye. This man who was working in a very great company in Congo, Copper Company. Mugabo araza avuye mu giturage aza kureba umwana w'umudirecteur ukomeye. The man came from the village to look for his son who was a powerful director. Umwana araje The child comes abajije icyazanye se and he asked the father, what brought you? nanjye kugusura. I came to visit you. Arisohokeye. He went out. Ukwezi 1 month. abwiye se atari niki cyakuzanye watashye. He tells the father, what brought you? Why haven't you gone back home? Tinaje kukuramutsa. That I came to greet you. No mbabarira mvira mu nzu ejo uzatahe. No. Tomorrow go out of my house, go home. Umupapa ati sintaha. The father, I will not go home. Nanjye naje kuba mu kizungu umwana wanjye. I have also come to be the White House, people's house, my child. Undi bati papa ejo nzagaruke nsange watashye. Another one, father, tomorrow I want to come and find that you have Umwana gone. yanze gutaha. The father has refused to go. Bukeye umugabo araza mu ijoro. Another day, the man came in the night. Aravuga ngo mpa devi kuva navuka kugeza uyu munsi ibyo wantanze ndabikwishura cash He ugende. said, give me a budget. Everything that you gave for me, since you gave back to me, I will pay it to you in cash. Mwana wanjye mu cyumweru ndakora iyo devi. Then the man said, give me 1 week, I'm going to do that plan. Isawa. Okay. Icyumweru nikirenga. If 1 week is over, Zahamagara abasirikare no bazaguterura. I will call for policemen. They are the ones who are going to throw you out. Nuko burakeye Then another morning, bagarutse when they came back, basanga amenya amaveri yose yo mu nzu. they found that Yuzuye mu masaro ahantu hose. he has broken all the tumblers in the house. They are full in the sitting room. Barinjiye They come in, utubati twaguye all the cupboards are amaveri down, yamenetse. all the veils are broken. Umugore yinjiye. When the woman came in, Uyu musaza he said, this old man. ategereje umugabo aratashe. Then the man comes home. Narakubwiye ngo so ava aho warananiye. I told you that your father to go home, he has, Ngwino urebe ibyo yakoze nanze kubikuraho ngo ubyirebere. look at what he has done. I did not remove it so that you see it. Umuhungu arinjiye. The young man came in. Ahamagaye umusaza. He calls the old man. Umusaza araje. The old man comes. Ibi ni ibiki wakoze? What is this you have done? Umwana wa ngo narimo nkora devi. Ati, my son, I was doing the budget. Hari amasahani yanjye wamenye uri umwana. There are some plates you broke for me when you were a Niyo child. natangiriyeho. That's where I started. Aramubwira ati uyu musaza He said, this old man, bayakuyeho aramubwira ati ejo he told him, tomorrow uzava. you are going to live Niba here. ati mbabarira sinzongera. Ati, forgive me, I will not do it Ndimo again. ndandika. I'm writing. Bukeye yagarutse. The following morning, Sanga yitumye kuva mu muryango kugera mu gikoni ahantu hose hari ibyapa. he found that he had excreted all the way from the sitting room to the kitchen. Bahageze hose bakubise amaso basubire inzu Everywhere yose they get, inzu yose. they find that the whole house is smelling.
bamuhamagaye ati muzehe uri hehe ngwino. They called him, say, where are you? Come here. Muzehe Mzee, mbabarira wowe kabyara we. forgive me. Undi batoya Another one, no. sindageze inshuro yo wabikoze kuvuvutse kugeza uyu munsi. Aka ni kamwe gusa ku munsi umwe. This is only for one day. I have not done everything you did since you were born. Ndi mwana wanjye ihangane ndimo ndakora devier facture. Be patient. I am doing the budget for the receipt. Umugabo yagiye ahamagaza inshuti ze. Then he called the friends. Arabati mwoka byarama. He told them, my friends, Nimunkize uyu mubyeyi. come and help me, this man. Bakoze gacaca. They called a meeting. Aramuga ati ndaguha icyo ushaka cyose. Said, I'm going to give you everything you Iyo want. facture yihorererekeraho. Do not do that receipt again. Uwo musaza yaje kuva ari Imana yamukuye. That old man came to leave that house because God had got him from that house. Unakira n'abanyabisebe mu nzego zombi. You are playing with people with wounds in both places. Umwana yarakomeretse na sarakomereka ibaza ibisebe zombi bya bombe atomique. The son was wounded and the father was wounded. It was like an atomic bomb. Solution humaine. Human solution. Ariko iyo umuntu yamenye Imana. But when somebody knows God, Solution spirituelle ni ukubaha ababyeyi. the spiritual solution is to respect the parents. Bibiliya iravuga ngo wubaha ababyeyi. The Bible says respect your parents. Ngo n'imyaka yawe izabaho myinshi. And then your ears are going to be added. Amen. Amen. Umubyeyi yaguhemukira ataguhemukira ni mama ni papa. Nta wundi ufite ku isi niwe. Your parents, whether they betray you, they don't betray you, they are your parents. There is no other parent you will get in this Iyo world. wamaze kumenya Imana, When you have known God, wubaha ababyeyi bawe. you respect your parents, Uko bameze kose. however they look like, Uko basa kose. the way they look like. Okay. Reka ngire nkarangiza ka. Let me finish here. Iyindi nayo Another one nuko nabivuga nukwanga no kurejeta famille. is hating and rejecting the family. Nabivuzeho hejuru I've talked about it. na ukabanga baranyanze nanjye ndabaza. They hated you, so you hate them also. Ukajya gutura mu gihugu cya kure You go to live in a far country, cyangwa ugaturana n'abari ko mutabana. or you live with them, but you don't live with them. Mutabonana. You don't see them. Rubasure You don't visit them. ntibagusure. They don't visit you. Ariko solution y'umwuka But the spiritual solution ni ukubasengera ngo Imana ni ugusenga ngo Imana iguhe urukundo no kubabarira. is to pray for the love and forgiveness to the family. Iyo umuntu yamaze kumenya Imana When somebody has known God afite icyo gisebe and they have that kugira wound, ngo gikire for it to be nuko healed, rusaba Imana urukundo rwabo no kubabarira. is that you ask God love for them and acceptance. To Imana them. irabiguha. God gives it. Igitondo kimwe One morning, kumva wakunze ababyeyi bawe. you feel you love your parents. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Kindi dukora Another one we do iyo dufite igisebe when we have this wound, kugikemuza umubiri ni ukubavuma. when we want to solve it in the physical way, is to curse them. Ariko mu buryo bw'umwuka ni ukubaha umugisha. But in the spiritual way, is to bless the family. Solution nanone y'umubiri Another human ni solution ugutandukana nabo burundu no gutandukana n'abana babo. is to separate with them forever and their children too. Famille Family ntigarukira gusa kuri papa na mama. is not just father and mother. N'abo tuvukana. Even our brothers and Ba sisters, data wacu ba masenge bandi. even our aunties, Abo bana bose. all those, the Muzareba cousins. amafamiye Look at families arimo amadivision. that have divisions. Ni amafamiye make cyane There are very few families yumvikana that have kubera agreement ibisebe. because of wounds. Abana baba bariya ntibavugana n'ababariye. The children of that one don't speak with that one. Ba nyirasenge ntibavugana n'aba nyirarume. The cousins there don't speak to those ones there. Ewana aho bamwe baciye handi bacisha umuriro. When these ones pass here, the other ones pass there. Iyo muhuriye no ku kazi kamwe mara demission kakavaho. When they meet in one job, one of them resigns. Rero solution y'ibyo The solution for this ni ugutandukana na famiye burundu is to separate with the family forever n'abana babo. and with their children. Niko abantu bamwe babikemura. That is how people solve this. Ukagenda ukibera iyo You go and you live there. famiye ukayita. You forget your family. Niko bimera. That's how it is. Ariko But gukemura iki gisebe to resolve this ni wound ukubasengera no kubasabira agakiza ndetse nibiba ngombwa muzabane nabo mu ijuru. is to pray for them and pray for their salvation so that if possible you be with them in Ibi eternity. ntiwabikora utabakunda Other things you can do and you don't love them kandi udakunda Imana. and you don't love God. Nanone
Again, ikindi another one. nabivuzeho solution y'abantu The solution of people, I talked about it. iyo umuntu yabuze affection muri famille When somebody missed affection in the family, umugabo we amuhindura se n'umugore we akamuhindura mama we. they make their husband to look like their father, or their wife to look like their mother. Ko niko bigenda That's how people do it. ka wa musore nababwiye Like the young man I told you. ntushakisha umugeni Do not look for a bride, ahubwo ugashakisha umuntu uzakubera so but you are looking for somebody who is going to become cyangwa your father. uzakubera musaza wawe. That who is going to become your brother. Iyo n'indi relation That's another relationship. ibihuye They are not together. kujya kurongora ukavuga ngo njye ndashaka vrema uzamfata nagiraga basaza banjye kera bankundaga ewa nzarongora umeze nka musaza wanjye yo iyo urongoye mwene nyoko nyine nawe urabyumva urongora musaza wawe ntabwo ari urugo. You say, I want somebody who will love me the way my brothers used to love me. You hear the problem. If you marry somebody and it is your brother, now you understand the problem where it is. That's not a family. Solution y'ubumana The solution from ni God ugutegera ku Mana kugira ngo iguhitiremo uwo muzubakana, is to lean on God's choice and will for marriage. kuko iyo umuntu agiye kurongora Because when you go to marry afite ibisebe bya famiye and you have wounds from the family, agwa ahantu habi. you go to a bad place. Niyo mpamvu That's the abantu reason. basenga People who pray, bashaka mu maso y'Imana seeking the eyes of God, kugira ngo Imana imuhe bazubakana. so that God can show them the one they are going to uwo be. Imana yaguhaye Because the one God gives you, Imana imukoresha no gukemura ibibazo byinshi wari ufite mu mutima, God uses them to solve a lot of the problems you had in your kuko family. ni uguhitwamo n'Imana. Because they are chosen by God. Nanone iyo umuntu yanzwe akiri umwana nawe yanga umuryango we bwite. Again, when people were rejected when they were young, they also reject their own family. Abagabo benshi bakubita abagore, Many husbands who beat their wives. abagore benshi bakubita abagabo kuko bibaho. Many wives who beat their husbands because it's also there. Nibyo bakuye ku babyeyi babo bakubitaga ba nyina bakubitanaga na base. Is what Na they, base babigenzaga gutyo na ba mama wabo. it is what they got from their parents. The fathers and the mothers were fighting. Iyo umwana yavutse When a child is born agasanga se akubita nyina, and finds that the father fights the mother, biramworohera gukubita umugore we. it is very easy to beat their wives. Iyo umwana yavutse When a child is born agasanga igihe cyose nyina atuka se, and they find the mother is always abusing the father, niko abigenza no ku mugabo we. that's how they do it with to their husband. Barejeta imiryango yabo They reject their own family n'abana babo. and their own children. Umugabo utareberera abana A man that does not take care of children n'umugore utareberera abana and a woman that does not take care of nuko children, bigenda. that's how it is. Hari ikintu abantu bibeshye, There is something that people deceive themselves. ushobora kuba utanga rasiyo mu nzu You could be given food in the house, ariko ntutange moral support, but you don't give moral support. ntutange support moral. You don't give moral support. Wowe ukaba uzi ngo abana bariye bize You think that children have gone to school, they have eaten, ariko ntugire umwanya wo kuganira nabo umutima ku mutima, amaso ku maso. but you don't find time to talk to them heart to heart, face to face. Akenshi ibyo umuntu abikora Many times that happens iyo nawe yabikorewe, because there was also done to iyo se them. atakuganirije, If your father never talked to iyo you, mama wawe if atakuganirije, your mother never talked to you, nawe ntubikorera abana bawe, you don't do it to your children. ahubwo uvugana n'abana Now you talk to your children iyo ugiye kumukubita, when you are going to beat them. tuvugana n'umwana You don't talk to the iyo children ugiye kumushimira. when you are going to thank them. azana birete, They bring their examination results. wareba yatsinze, When you look and they have won, kuki wabaye wa gatatu, where have you been number 3? uzi minervare ntanga, Do you know the amount of money I pay for your school fees? shira nyoko ubimwere, Go and give it to your mother. Go bwira and, show nyoko, genda ubyereke it. nyoko. Go and give it to your mother. Imbwa z'abana This is your gasohoka. children. And you go kuba out. uwa gatatu To beat number 3 ni effort ikomeye. is a big effort. None waje murumuna we waraje afite 43, Now the brother comes, 43, he has 43. yabaye wa 27 kuri 27. 27 out of 27. Uwo That one. amukubita nk'inzoka, He beats him like a snake. yarangiza After that, akabwira nyina ngo he tells the mother, ibi byose niwe ubiteye. these things as a result of you. Mugabo akagenda. The husband goes. Abana ntibazi igihe bakoze neza bakoze nabi, ari uwafashe 40, ari uwafashe 70, bose bari mu gatebo kamwe. The children don't know when they are doing well. Whether they come number 3, whether they come number 47, they are in the same basket. Kuko mu buzima
Because in life, ntiyigeze yumva se amushigikira amuankuraje. he never heard the father encouraging him. Igihe cyose Every time yahuraga na se amutuka. if they would meet with the father, they would be abusing them. Wakigoryiwe. You foolish child. Nawe rero yagize abana. And when they get children, Niko abikora. Ni That's- portrait ya se. it's a portrait of the father. That's the way they do it. Ntazi ko umwana yabwirwa ngo mwana wanjye. They don't know that you can tell a child, my child, Félicitations. thank you. Wakoze. Congratulations. Wakoze. You have done good. Ariko umunsi wabaye wa mbere But the day you become number one, nzakugurira akagari. I will buy for you a bicycle. Umwana ataha avuga ati ewane ndabo wa mbere byanze bikuru. That child goes home saying, I'm going to become number one, whether they like it or not. Murabyumva? Do you hear this? Iyo utabikoze If you don't do it, nuko nawe wabikorewe. it's because you were also facing the same. Nimuzatangare nuko benshi tumeze niko ba data bari bameze. Don't get amazed because that's how many of us look. That's how our fathers look like. Ewe narongoye igisimba uzabaze nyina nyoko bukwe. Niba uzakubwira uko byari bimeze. I married an animal. You go and ask the mother or the grandmother. They will tell you how it looked like. Ni ibintu bikomeye abantu bafite ibisebe byinshi uko abagabo bo muri generation zimwe bameze niko base bari bameze. These are deep things. People have a lot of wounds. The same way you find men in a given generation looking like, that's how their fathers looked like. Reka mbaho urugero. Let me give you an example. Hari abagabo There are men baba ministre, who are ministers. baba pasteri, They are pastors. baba ki. They are anything you can Urabona tell. uko meze uko. The way I look Pasteri hano as a pastor here, ugasanga n'umugabo ajyanye ubupasteri mu nzu. you find that a man takes the pastorship in the house. Ni ministre mu nzu. He is a minister in the house. Uko abasekreteri bazana impapuro niko n'umugore nawe aruzana n'abana. The same way Nta secretary. relation, nta daddy nta papa uba mu nzu haba ministre. Nabo bamwita ngo ngo ministre ari hariya. Ntibashobora kuvuga ngo papa ari hariya. Bamwita ministre. The same way the secretaries bring the letters bowing down is the same way the wife does. Even children, when they come in, he comes in, the children say, the minister have come. They don't say, father has come. Ngo colonel araje. Hey, colonel has come. Ni colonel mu ngabo ariko mu rugo ni papa. He's a colonel in the army, but at home he's a father. Mu nzu In the house, umwana agomba gukurira kwina akagera ku mutwe akagusiga icyondo. a child should come and play at your feet and even play with your head and Umwana put ajya mud. kuvuga ngo, kuriraho atanyanduza. Others Ngo say, n'uwawe remove him so that he doesn't dirty me. ibyo Those, niko akenshi tureflect ibyo uko ba papa bari bameze. that is the reflection of how our fathers look Muzi like. ba papa bamwe bazaga abana bagahungira munsi y'igitanda. You know some fathers who came and children would run under their beds. Intare ya ruvumbura mihigo irinjiye. The lion has come. Yivuga akanonsa ko ageze ku muryango. Notoshi intare ya ruvumbura mihigo nonje. Abana bose na nyina abana bakagona bari maso. When he comes and he sings a song like that one at the gate, everybody, even the children, they fall asleep and yet they are not asleep. Waba warakuriye munsi y'igitanda ukagona umwanya utari wo kugona wewe nurongora bizagenda gute nubyara bizagenda gute nuko niko bigenda. If you grew up under the bed and you would sleep when it is not time to sleep, what do you think is going to come out of you when you grow up? You are going to be the same. Murabiza abana b'abahungu benshi. You know many young boys, Mwaburaga za minerval mukaca kuri ba mama no gusaba papa wa minerval ukagira ubwoba. you would miss school fees. You can't go direct to the father. You go through the mother. Na nyina na mama na wagati Even the wife fears. genda umubwire ndiso. You go and tell him it's your Mugaharira na father. n'umwana mama mumbwirire. Father, mama, tell him for me. Mbabarira No, mumaze forgive me, kumugaza mwabana mugenda niso genda mubwire. You go, he's your father. Ugasanga umwana muri koridoro na nyina bafite ubwoba bwo kubwira pasiteri ministre colonel ko umwana yabuze minerval. You find the mother and the children are in the corridor. They are afraid of telling the pastor, the minister, the colonel that the child doesn't have school fees. Izo ni reaction nukugira ngo umuntu akarima ibisebe bye werekane kuri autoritaire uri gitangaza. Umugore agomba kuntinya murumva nta kunegosia n'umugore ti mvuga rimwe gusa akabayumvishe murabyumva
simvuga kabiri nge abanyu bagore mbona bavuga ko basheri bashe umugore ugomba kuvuga rimwe akumva icyo washatse kuvuga. Iyo niyo solution we yo gukiza ibisebe uko yabaye iwabo mu nzu. That is the solution they have, the human solution of healing their wounds, of saying, as a man, why should I speak twice for the woman to hear? I should only speak once and she hears. I should have authority in this house. Abana uvuga niki? How do you talk to children? Urakorora gusa kamenya icyo ushaka. You cough and they know what you want. Bwana bunyeregeta hangaje. Children passing around here, passing around here. Abana baraza babona se yicaye muri saro bakazunguruka bagaca mu gikoni. Children come when they see the mother sitting in the sitting room, they go to the kitchen. Bakabazanya papa arimo. They ask, is father there? Is father there? Bagira ukuntu bakorana n'abakozi, umukozi bagaca mu kazu k'umukozi bakinjira. Usanga begeranye n'abakozi kuruta uko begerana n'ababyeyi. You find that they have 6 signs that they have with the servants, the workers. They know how to communicate with the workers, and they have a better relationship with the workers than with their own. Muzabimenyera. How will you know this? Iyo umukobwa mu nzu yatwaye inda, umuyaya ni ubimenya mbere. N'umuboyi. When the daughter, nibo bavugana byose, nyina nta mwanya baha, se nta mwanya baha. Umuboyi nibo bavugana n'umuyaya, ni ubimenya. Nibo bamubwira uko yihisha uko ayikuramwo, nibo bamubwira uko bigenda, buriya nibo bazi ibintu byose n'abazamu. Mujye muwafata neza dore babarerera runini aho mutari barahari. How do you know this? You know this because when a girl gets pregnant in the family, before the parents can know, the first people to know are the houseboys and the house girls and the watchmen. They're the ones to give them counsel. You respect them because they are bringing these children up for you. Burya abana bacu, our children, iyo tudahari, when we are not there, basangira n'ababoyi n'abayayi. They sit with those people and they eat with them. Bakareba televiziyo bose umupira. And they look at football on the television bagasangira together. Bose. They eat together. Umunsi umwe naratashye. One day I went home. Amagara umukozi. And I called the servant. Rukundo. He's called Rukundo. Arategura ameza. He prepared the table. Then I told him, sit down, we eat. I was with my elder son Elisha and the others. They looked at one another and they laughed. And I caught them. I kept quiet. Rukundo sat down. I told him, don't put plates, we are going to eat from the same bowl. We ate together. We were watching football, all of us. And then I have to joke with them. When I look at them, I see they are looking at one another. So they are used to one another. Then they are used to one another. We have eaten. I look, Rukundo, it is impossible for him. You are not eating. Okay. I am eating. Continue. I have finished. The following morning, Elisa told me. He was shy. Why? When he's not there, they share. But now they were shy because they are not used to sharing with him. Those ones. They bring up our children from Monday to Sunday. Those children have received the affection. They are brought up by those people you despise. That's why you find a girl from a rich family, she goes to look for a young man who is, you would say is useless, doesn't even know a comb. Why? Because those are the people that gave her affection. You will see this.
nta rukweto ni ripapa ariko yavuze ati ntagiye hariya n'ahandi paske bariya nibo bamuhaye affection akiri umwana abantu bo muri low class yo hasi niyo yamureze niyo baganiriye niyo amenyereye iyo abonye rero buriya busungarere butagira originere ni origine aho donc yumva umutima wose ari hugiye nawe iyo mubwira abantu baseriye ipica ni base data ni seriye mama ni seriyeze se ko ntacyo bampaye dora bita ku muntu naba. So you come, you want them to get married by people of the same social status with you, they refuse. They go to those people you call useless. People who don't have an address, they don't even have a shoe. When they take you to the family, they take you to Gatenga down there. You start wondering why. You want them to get married to serious people. And then they say, my father is serious, my mother is serious. They never gave me affection. The people who gave me affection is those ones you call useless. Gakurikira kanyuma. Another one, the last abantu one. bababajwe n'umuryango. People who were rejected by families. Banga abantu bavuga inkuru z'umuryango. They avoid people speaking about parents' stories. Ivuga ngo papa mama wamunterera ikigori cyangwa umutiritiri hari yavuga ngo papa mama papa. Donc tibaba bishaka iyo utangiye no kumubaza amakuru ya famille arakora ati tubyihoreye. Bamaze kubizimya mu mutwe kugira ngo bagire amahoro. They don't want to speak about the family. If you try to tell them about mother and father, they want to stop you. Why? So that they can get their peace. Narababaye. They were hurt. Ntunzari ibintu by'abapapa ba mama. Don't bring to me the things of father and Imana mother. yarabinkishije Imana yarabinkishije. God has Wakagira ngo healed niyo me. nzira yo kubikira nawe yarapfuye. You think that it is healing, but they were dead. Dore solution mu mwuka. Look at the spiritual solution. Mu buzima ababyeyi bagucishijemo ubukuramo ubuhamya. The Uhabandi. The life that your parents put you through, you extract a testimony from the family's life for others. Famille yawe Your family ikakuberamo ubuhamya uhabandi bagafashwa. becomes a testimony for others to be helped. Iyi niyo solution spirituelle. That is the spiritual solution. Ariko iyo ukoresha iy'ubumuntu But when you use that one of a ushaka man, kuvuga akantu nakamwe kerekeye umuryango you don't want to speak anything to do with the family kuko nta cyiza mbibona. because there's nothing you see. Ahubwo biranyibutsa bikansubiza inyuma ngasubira mu mubiri mwene da kandi ndi mu mwuka. It reminds me. Utarakize nukubeshya. It reminds me I go back to the flesh and I'm spiritual. No, you have not been healed. You are Wige lying. kuvuga histoire ya famille yawe. You learn to talk about the story of your Ukire family. niba ubitinya. If you fear it, this will bring your healing. Akanyuma ndangiza. The last one as I finish. Usanga abantu bababaye mu muryango babayerejete n'umuryango bagira amayeri menshi utuyeri. Uratuza utuyeri. These people that were rejected by families, you will find that they are very cunning and they are very shrewd. N'abantu They are people. bazi utuntu yinjira mu itorero akaba yafotoye uturimo twose. Bagira ubwenge bwiruka cyane. Gukurira ahantu habi. Growing up in a bad family ni bibi. is bad. Umuntu yiga gutoragura akiri muto. People know how to choose things when they are young. Gutora utugamba. Take words here ukaduformamo histoire. and form a history out of them. Ukatsa ikibiriti hakiri kare. And they put a Abantu bunch to- bakagongana bagasanga ari umwana wabateranyije. people fight one another, then they come to realize it's a child who has brought Utuyere cunningness. aba bantu iyo bakijijwe These people, when they get saved, mu buzima bwabo ntibakiri iki kintu. in their life and they don't get healed of this, Abantu bibaza niba gukizwa bibaho. people ask themselves, is there really salvation? Kuko barakizwa Because they are saved, ugasanga baracyateranya abantu bagira utuntu tw'udutindi ubutindi barahisha baracakura ubucakura bwana nicyo nashakaga. Ubucakura. you find that they are very shrewd. They know how to go look for things. They know how to separate people. Ashobora kuguha histoire z'abantu bose bicaye imbere sharire nuku nuriye nu ukibaza igihe we yazitariye nk'uruyuki ntumenye igihe we ntushobora. They can give you the stories of all these people sitting here. This one is like this. You wonder, where did they get this information from? Ni bwa buzima bwo gutoragura mu bwana. It is that life of knowing how to. Education de base ni ikintu cya mbere mu buzima bw'umuntu gisasira n'ubukristo umuntu azagira. Basic Iyo education. utarezwe mu muryango n'ubukristo burakunani.
Basic education is very important. It helps you even in your Christian life. When you were not brought up by a family properly, even salvation becomes difficult for you. icyakora bibiri iravuga ngo twakijwe ku buntu. Iyo dukizwa kuko twavuye muri ayo mafamiye benshi tuba tutarabona certificate y'agakiza. Ariko twese Imana yadukubise mu kigari cyitwa ubuntu, irakingura gari ya moshi ngo karibu ubuntu. Arabavukiye aho, arabatahavukiye mwese mukinjira mu kigari. Shoferi n'umwuka wera ndabajyana i Kanani. Mwese muga abaryaniramo nabandi mwese muragiye tu ubuntu bw'Imana ni igitangaza. The good thing is that we were all saved by the grace. The grace of God is amazing. We got saved, the train was opened, we came in, the driver is the Holy Spirit, we are going to Canaan. We are all going there. Ewe intumwa Paul yaravuze ngo ni muryana ntimumarane. Apostle Paul said if you eat one another, don't finish one another up. Ngo ni turyanira muri yo gari ya moshi imwe kubera utugesaho twakomotse n'aho twavuye. We eat one another in that train because of the habits of where we came from. Muraza kubisanga mu Galatiya 5:15. You will find this in Galatians 5:5. Ngo ariko rero nimushikurana mugaconcomerana mwirinde mutamarana. Galatians 5:5. 5:15. But if you bite and devour one another, beware lest you be consumed by one another. Muri yo gari ya moshi turimo twese. In that train we are in, all of us. Turashikurana, tugaconcomerana. Ariko Imana ishimwe ko tutamarana. We eat one another, we bite one another, but praise God that we do not finish one another. Uzamenyo n'inzara turyana hano twese. Do you know the teeth and the nails we bite one another with here? Imana ishimwe hari ubuntu butuma twongera kugaruka ku cyumweru tukazamura amaboko. Ariko imihenga n'inkovu ni byinshi mu mitima. Praise God that we are able to come back on Sunday and lift our hands and praise God even in spite of all the wounds in our hearts. Gukira ubutindi nukugendana ubwenge n'ibitekerezo bya Kristo. How do we heal of this wound? Is to walk in Christ's mind and his wisdom. Imana ibampere umugisha. May God bless you. Kandi dukize ibisebe. And may he heal our wounds. Tuzaganira ubutaha. We are going to talk next time. Ibisebe biterwa n'inshuti uko bikemurwa mu mubiri no mu mwuka n'ibiterwa n'ubukene. How we resolve the wounds, we heal the wounds that are brought by friends and poverty. Nziko mbirangiza ariko umwanya wagiye. I thought I would finish them, but time has really gone. Because sometimes bisaba ko umuntu ajya mu kadetaye bito gatoya. Because sometimes it is important to go to some details. Muhaguruke dushima Imana. Rise up and we thank God. Muramenye ntimuconcomerane ngo mumarane nimugera hanze. When you get out, don't eat one another completely. Ahubwo dusaba Imana idukize ibisebe burundu. But let's ask God to heal all our wounds. Mana turagushima kuri Imana ikize ibisebe. God, we thank you because you are a God who heals wounds. Ijambo ryawe riravuga ngo niwe udukiza inguma n'ibisebe. Your word says that you are the one who heals our wounds and Kiza ubwoko bwawe inguma n'ibisebe. heal our people the wounds, Dutahane naho. so that we may go home with you. Mwizina rya Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Urashoboye Yesu turengera muri byose muri isi no mu gihe biturangira Yesu uraseruka ugakora mu birenze ubwenge bwacu nk'abana b'abantu mwami Yesu wowe ntakikunanira no mu butayu uhatembesha amazi agatemba uca inzira aho zitari
byacu byose twabura ibisubizo nk'abana b'abantu si ibyo byakunanira urashoboye turengera muri byose nabyo muri iyi si imitima ikomeretse werekane werekane Yesu utabara kwawe hejuru ibitunanize kuko mwami kuko Yesu kuduza amarira kudukiza intege nke zitera ubugingo Yesu urashoboye muri byose Yesu ntambara zidutera mwami we ubukene upfubye ubupfakazi urashoboye